We're going to Bukana, people of the Philippines. Oh, ato na yung pagbigyan ng isa ka ko. Ano pa lang. Oh, singit dia, Brad. Oh, kinamay ko andun do. One way lang daw dire. Mo din na ipakita nga. Wapa na human. Oh, sulti ni brother kuan nga. Wala pa na human. Oh. Turn right onto Bukana, then turn left. Okay, turn left, turn right. Wait. Mr. Murray, welcome to my vlog. Ha? Ha? Welcome to my vlog. You know that I'm I will just record our journey here because this is Lolo's first time and hopefully will not be the last time. Okay, we are now in the Rotonda. Arrived. Rotonda. You have arrived pero magtumiglain. Oh. Dito pwede ka tuyok. Gusto nito kumutuyok. Pero we're going to the Bukana man. Sige. Dito na ta street. Okay, welcome to the coastal road here in Davao City. We're gonna go to the Bukana Bridge. So people are going there. Look, oh, nindot kay infrastructure dire. Oy. Oh. Kaya di ba? Yeah, let's go, let's go. Nice. Dabis. Malamig ba ang simoy dito? Hindi, mainit. Oh. Yeah. All right, the bridge is there. We're going there. Quality roads talaga. Quality roads. Oh. Malani pa, coastal road pa sa Davao. Ano makita na to sa mga YouTube videos also. Oh, murag kusog ra ng dagan. Pinahinay kata no para. Oh, mo na ni pa. Coastal road pa. Ang tulay. Dito unahan. All right. Four lanes, well painted. Klaro po ang ano. Yeah, nice, nice. Nahineron tata. Narapa. Mo na niya ang bridge. This is the bridge. All right. Dili ta kahunong dire no, pa picture. That's the see. That's the China, the Philippines flag. Okay. Nahinelan ta gamay, nahinelan ta. Let's enjoy. Oh, nice. Nindot pa pagkahimo. Padaplane ko kay para oops. Okay, sabato lang. Ato nang i-video ng Philippine kuanda. Kanas to. Kaagi na jud ta. China, Philippines. This is China and Localized Project Davao. Dagan pa road work. Nakatabog na ta. Yay! Dagan pag equipment dire. Still working. Siguro mga finishing touches there sa pikas. No. Nice. Indot pod. Indot. Nice. Good work, Davao.
Yeah. Sama na. Maghangad naman kayo. Hangad ra. Kateng haganda. Okay, so asa man lang ta gawas be? Gawas ta padung Tulip Drive. Yeah. Okay, padung taog. Kataog na bunturan. Ulit katang na bunturan. Di makabalik ka na inyong package. Tuyok tagbalik dito. Angay. Okay, this is the roundabout. Mao naman to. Exit the roundabout onto Tulip. Tulip na In to. 300 meters, turn right onto Ecoland Drive.